waɗo les seeɗa ɗo ɓaɓa nam par ce que mi ɓugan torop cosan fanes yes ken ɓugan torop cosan fanes seeɗer a faha you know yes ndik ne discours fanen fika na angalen fika pour aduna fane aduna fop an refu Serigne Ismaïla Diouf Nouroullah inshallah ne commence bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum bismillah assalamu alaikum Muslim brothers and sisters around the world. Greetings coming from Serigne Ismaïla Diouf. I want to make a summary introduction. I want to make a summary introduction about Serigne Ismaïla Diouf and the reason we are celebrating this great Magal. We started, since 1984. Before we go into that, let me just make a quick introduction about who Serigne Ismaïla Diouf is. Serigne Ismaïla Diouf was born in 1960 in Dar es Salaam, madiop, where he received the divine call of Islam from Allah subhanahu wa ta'ala. His father, Al-Haji Fogi Diouf, was originally from Darou Rahman in a village called Gakpo, who migrated to madiop as a young man to live with his uncle. As a young man, Serigne Ismaïla Diouf spent most of his adolescent life in the As a young man, Serigne Ismaïla Diouf spent most of his adolescent life. May I repeat again? Okay. As a young man, Serigne Ismaïla Diouf spent most of his adolescent life in the bush, herding and grazing the cattle of his father. And he's been doing this for many years until one lovely day he got a divine call from the heavens, from Allah subhanahu wa ta'ala, who confided a mission on him to call the people, and most especially the Cérémonie community, to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone, by giving him principles of taqwa, tawheed, and ibadatullah, to worship none except Allah subhanahu wa ta'ala and ascribe no partners to him. However, Serigne Ismaïla Diouf didn't take much attention to the call until a divine caller came a few times again, and eventually warned him that if he didn't start this mission, it will face the consequence of danger by falling into the well and die. Oh my God, that's very serious. And finally, he made up his mind and informed his parents. Serigne Ismaïla Diouf Nouroullah told his parents that he got a divine revelation again for him to call a mission to Islam, to his people, the Cérémonie community, and of course, humanity at large. And he informed his parents that there was a message attached to this revelation, that if he didn't stop herding the cattle in the bush, he will be pushed in a well and he will die. And his parents accepted the statement and gave him the green light of encouragement and support. However, Serigne Ismaïla Diouf Nouroullah didn't start the call immediately, since he was waiting for a nigal. A nigal means divine instruction, in order to start his mission. His parents were from the Tijaniya Brotherhood. And finally, a revelation came again in the form of an angel, who gave him a vision and told him that certain two bars, Hadim Rasulullah is calling you in Tuba. He said to his people that reality has come right now. Divine instruction came again from Hadim Rasulullah to go to Tuba and meet his Khalif General Serigne Abdul Ahad Mbacké. He then chose, Serigne Ismaïla Diouf decided to choose 6 high-ranking delegation of the village elders from Dar es Salaam, madiop, to accompany him to Tuba as witnesses, and told them that if Serigne Abdul Ahad Mbacké didn't say anything about his divine benediction, then he will consider what has been revealed to him as invalid and void. So he embarked on the journey with 6 witnesses to Tuba on 3 horses at their means of transport. It took him about 4 days before he met up with Serigne Abdul Ahad Mbacké. And the guy who took him to the Khalifa by the name Sheikh Shar, from the family of Ibra Sar Nyenyeng from Medina Sar, greeted him
and said, and was asked, "Who is this man, your visitor?" Sheikh Saad said, "This is S.Ismaïla Diouf." And instantly, Sayyid Abdul Ahad Mbake placed his holy hands on his head and said 3 times repeatedly, "Oh my dear S.Ismaïla Diouf, that divine responsibility and the burden Allah subhanahu wa ta'ala confided in you is indeed mountainous. And a heavy duty and a heavy responsibility, but by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, we will accompany you to ease the great mission of Islam that will be upon you." Those 3 words from Sayyid Abdul Ahad Mbaki were a confirmation and endorsement of Sayyid Tuba Harim Rasulullah through Sayyid Abdul Ahad Mbaki. And this is what caused this great Magal here in Great Darul Salam, Cérémonie of Cyril. Now the real purpose of this Magal, these 3 words were the real purpose of this great Magal, to honor and magnify the Jebel submission of Sayyid Abdul Ahad Mbaki in 1984. And this is the reason, a continual tradition, we celebrate and glorify Allah subhanahu wa ta'ala every year, combining our gratitude and gratefulness by reading the Holy Quran and the Hasaid of Sayyid Tuba Halim Rasulullah. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَيَكْفُرْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِهِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ. Ibnu Serigne Abdou Lahad Mbacke Ibra Mbacke moom Xaadimu Rasuul nee na mu ngi koy jaaleel ummul islam yi ñëpp ci darajay maamam, ci maqaamam maamam, Yàlla ko tabal ci aljana yi gën a kawe ci barakati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. kon mbokki jullit yi yéen ñëpp mu ngi sant Yàlla di julli ci yonent bi di sant Xaadimu Rasuul. ne jeetaay bi nag nee na foog dana xaw a yàgg, nee na li ko waral moo di bés bii na dafa yaatu lool ci Sénégal, yaatu it ci doomu séeréer. yaatu bi mu yaatu nag ne comme jeetaay bi at ba ci at lay ne, nee na fokk nu yaatal ko. nee ñëpp wax nañu, nooru daaray ni wax na, Alhaji Ndour wax na, Sëñ Aliou Sarr mi wax na, ne Sëñ Bass wax na, ne kenn ku ci nag ci ñooñee ne Khalifa Digan Ibrahima Sow, Cheikh Ibrahima Sow ci njiitu xalifam ne mu ngi leen di sant bu baax, ne di yeesal suñ diggante ànd gi ñu ànd ak yéen di ñaan ci Yàlla ko fi Yàlla gën a bay ci maqaama boobee mu ne di xalifa gi ci barke Cheikh Sadibou Habib. njabootu Malick Kay bu ñëpp nee na nu ngi leen di siyaara di ñaan Yàlla yàggal xalifa gi. nee na xalifay Kay bu ñëpp nee na suñ jël daa am baat yu mu fi waxoon. nee na bi mu fi ñëwee dafa wax ne Yàlla dey dañuy wax naan may na ñëpp ba kenn ku ci ne ci ñoom mu am walam, waaye yow it day Serigne Ismaïla Diouf loolu laa kenn ëpplewu la wàll li la Yàlla set. nee ku wax ne ëppal na la ndax kooku jaarut ci dara, ndax te kooku jaarut ci njàng. yow nag dangaa teba teb rek yow daa di ñëw rek seppeelu
nee na béses ci gaaya kon nag nee na kenn daal yow kenn ëpplewul ab may ma ne loolee day nee na loolee day yéeme na lool nee na kon nu koy sant di ko ñaanal mu yàgg ci xalifa gi waa dëgg mboolem kilifa diine yi nekk ci Sénégal ñëpp yaa xam ci ahlu Mbàkke la yaa xam ab Cheikh nga ñëpp mu ngi leen di sant ci bés bii nga xam ne mooy suñu bés mooy suñu mbégte askanu séeréer tey jii ñaari weer yii passé ba tey jii bés bii rek lan doon waajal nee na fépp foo ci dem nee na ñu ngi xotti yére nee na ay yére otees ñooñee ñëpp nag bés bii rek ñoom rek lan doon xaar bés bii ñu doon xaar nag nee na maa ngi ñaan ci yàlla ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Xaadima Rasul yal na leen ko yàlla nangul yaa xam daayira nga yor yaa xam ab Cheikh nga nee na ñëpp mu ngi leen di sant li ñu jóge ci président bi ministère bii teew nee na ñu ngi lay nuyu te di la sant ci sa taxawaay di la xamal ne Serigne Ismaïla dey nee na du wax ci xaala rasulullah du wax ci alquran waaye moom daal ku muy deeyaale mooy innama amruhu isa arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun nee na Bassirou Diomaye nee na bi ma nee Dakar nee na première Sëñ Xaadim Diouf mii ñoom ñëpp ci jamono joojee boo jamono googee saxaaba yi bari wuñu ñu ne ko li nga wax de Ababacar Sadiq moo yore ngemam Babacar ne mu geestu Aliyun ne alali ma Makka denk ñépp nee na yow si na Aliyu yow laa ko jox nee na mu jàng suuratu Yaasin nee na sànni ko suuf sa bam jàngee sànni ko ci noon ña nee na ñëpp dégg na lew ñu war gëlëm ya diggante Medina ak Makka nee na lu toll ci 4 téeméeri kilomètre ak juróom benn fukki kilomètre nee na ñu war gëlëm ya ñu doog a àdde ak fi nga xam ne mooy Madinatul Munawwara nee na loolu moom ñu jàng ñëpp ustaas yi dégg nañu xisa boogee di taarix bi nee na ba mu agsee Madinatul Munawwara nee na teetu bi ko teetu nee na képp ku dem Madinatul Munawwara bu boobaa di nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñatteet Medina ñoom ñooñee day teral nañ ko ne teeru nañ ko nee na teeru nañ ko ñu teral ko ba tey jii ku fa dem baabu salaam nee na bu boobaa boo fa demee da nga yéemu ci suñ borom nee na bépp boo fiy tegee saw tànk ne ngay xool ne yàlla ndek lii am na fii ci àdduna man nag ba ma njëkkee départ di dem Serigne Cheikh nee na bi may laata départ fii nee na dama gis aéroport bu weex tal ma ne ndax lii am na nee na man dem naa Espagne nee na dem naa France dem naa Allemagne réewu Europe yëpp rek France foofee yi ci Europe yëpp dem naa fa waaye ba ma ne ci Madinatul Munawwara ci Jidda gis aéroport bu weex tal ma ne man kon lii laa daan gis kon nag mbokki jullit yi nee na sant nañ yàlla sant mboolem njaboot yi ñëpp di sant itam doomu séeréer yi ma àndal mu ceral te ceral leen di seere ne wallaahi de
du ngeen rëccu ni ngeen ànd ak man adduna ba alaxira Sëriñ Tuuba dey bam nekkee Sarsara ñetti téeméeri doomu soxla ñaar fukk ak benn ñoom la àndaloon ñu xiif lool amuñu leen lu lekk sëñ Cheikh bam ko defee ne mbir ma metti lool boobee maanaam la mbuus bu def pepp dugub ak ndox ñoom daal ponkol yi da doon tib ci loo xam Seex jox ponkol ku ne mu daal di saxam buuxum ndox dama wax ne nee na dama wut ñaari ponkol kii mu jox ko ndox mi kii mu jox ko dugub gi nee na bu eggee ci sappe gee nee na lii lay def dugub bi mu jox la ndox ba ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn nee na bu ñu yeesal ci jamono si Abdoulaye nee na maa ko ñeenteel kon nag nee na ñoo wax ma ne nee na saaru alquraanu nagam nee na képp ku fi bàyyi ko ñaan ko ci suuf boo ko ñaanee ci suuf jàng saar wii léegi mooy laata def nee na dafa door ci sama den bi ba ma mën a dégg li muy wax mu wax ma ne mais boo ko defee ñaanal walaay bu ko def ci bameelam mu jiitu ci noppu ndeyjooram nee na duñ ko isaaf ba ak ci sama loxo kon nag nee na damaa bëgg lii lépp nag di ñaan ci yàlla képp ku fi teew ren jii yal nañ fi teew déwén cheikh yi ànd ak man ñëpp ci njiital Sëñ Cheikh Ndigal Seen nii ba ci assuré Abdou Jabaay Sëñ Saliou Ndiaye lépp mu ngi leen di sant nee na Cheikh bu njëkk daal ak ki mujj ñëpp nee na ngeen teewlu leen ba am ndigal nee na na ngeen dal te teylu nee na maa war a wax li may wax te li ma war a wax nee na du ngeen texin mbir mi de da ngeen di bàyyi ba ma wax li ma war a wax nee na foog ngeen xaar nee na foog ngeen def ndànk nee na ma santit ñi président yónni sant sécurité yi nga xam ne barki dem ba léegi yéen a ngi taxaw dëkk bi nee na maa ngi leen di sant sous-préfet sant maire di sant maire di sant gouverneur itam gouverneur Diourbel bi li ma la wax ci yaatuwaay ci dëkk bi foog naa nga taxaw ci ndax nag wax dëgg xat nañu lool ndax lu feete sama kër gi soo Saalum benn meetar dégg naa koo am ci jamono Abdoulaye te ndax nag domaine national ndax joxe na nee na nit te def dëkk ci suuf damay laaj ndax loolu am na fenn sous-préfet ba ci gouverneur ba ci préfet ba ci maire dama leen di laaj ndax loolu nee na ndax loolee yoon teg na ko ndax yoon nangu nag ki ñëw ak i bagaasam bëgg a def këram ñu ne du fa dal ndax loolu am na ci yoon nee na moom mooy ministre bi yore loolee ngay wax sax far kon nag yow nag ministère nee na Moussa Ba kon nag dégg nga ko xat nañu lool bala foofa nag ñi ci ëpp doole nee na duma leen tudd ndax ay kilifa lan waaye ñoom daal jamaanu si Abdoulaye nee na ci lañ ma mos a may fii lu toll ci ñeent fukki meetar fii ci dëkk bi
nee fi mu ne nii dara fu ma war a samp benn kër nag amatuma ko lu ma fi amati nee na ci suuf si féete waa Njoobeen nee na suufu Abdou Karim Touré li ci def lépp nee na amatuma fenn sama doom yi sax étage laa leen defal ndax xat ndax loolu yoon la def na ko léeg-léeg dama leen koy laaj bu fekkee ne yoon na ko def ma ànd ci bu ko yoon defut ngeen dimbale ma defal lii ndax kat Sëñ Ismaïla dégg ngeen li wax Sénégal ku lu fi yëngu la ko yëngal nee na baatu kun boobu dox na ba ñëw ci doomu séeréer kon nag lii ma wax yàlla rek a tax ma koy wax jamono Sëñ Abdoulaye la yónnee woon fi ñeent fukki meetar li wër kër gi loolu dog laa fi am li ci des suufu kër madiop nga xam ne foofu la ñoo ñëwee la sama waajur fekk si woon léegi nag penku bi